Hey perdidas que no te destruyen de golpe. Lo hacen despacio, como la humedad que va comiendo los cimientos de una casa vieja, sin ruido, sin prisa, hasta que un día te recuestas contra la pared y sientes que cede. Eso fue lo que me hizo perder a Andrés. Bienvenidos de vuelta. Acomodens, preparens algo de tomar, y recuerden que las personas en estas historias tuvieron todas las oportunidades de comportarse como gente decente. Simplemente eligieron no hacerlo. Dejen su comentario y no olviden suscribirse. Les va a gustar quedarse aquí. Quiero que se imaginen algo. Cierra los ojos. No, mejor no. Dejen los abiertos. Van a necesitar ver esto. Imaginens que se despiertan cada mañana durante 5 años y el primer pensamiento que los golpea antes de que los pies toquen el suelo es, ¿dónde está mi hijo? Ya no como pregunta. Más bien como un reflejo, como respirar, como el modo en que el corazón late sin pedir permiso. Esa fue mi vida. Me llamo Emiliano Durán. Tengo 54 años. Manejo una camioneta Chevrolet del 98 que ya debería estar en un deshuesadero y vivo en una casa de 2 cuartos en las afueras de Mineral de Anguenguio, Michoacán, que es el tipo de pueblo por el que la gente pasa de camino a otro lugar. Fui contador. Tuve una esposa llamada Carmen que olía a canela y se reía demasiado fuerte de sus propios chistes. Tuve un hijo llamado Andrés que tenía 16 años, era brillante, y era absolutamente terrible para escolar. Eso último importa. Recuérdenlo. Fue un campamento de verano. Sierra de Manantlán, Jalisco. 36 jóvenes, 5 monitors, una montaña que no perdona, y en algún punto entre la segunda caminata del día y la hora de comer, Andrés Durán dejó de existir. Sin cuerpo, sin nota, sin despedida. Solo una cantimplora encontrada a 200 metros del sendero marcado. Una huela de boda en el lodo que se detenía como si Dios mismo hubiera bajado la mano y levantado a mi hijo de la tierra. Y un personal del campamento que pasó de compasivo a sospechoso a calado en cosa de 72 horas. Recuerdo a Flavio Mondragón, el monitor asignado al grupo de Andrés, parado en la oficina de la coordinación con los brazos cruzados junto al agente del Ministerio Público. Me volteé tal vez 3 minutos. 3 minutos. Estaba justo allí. 3 minutos y mi hijo se esfumó. El Ministerio Público lo clasificó como accidente. Dijeron que Andrés probablemente había resbalado en una de las barrancas sin señalización en la cara norte del cerro. Dijeron que el terreno era implacable. Dijeron que habían buscado tanto como las condiciones lo permitieran. Yo dije, busquen más. No lo hicieron. Así que busqué. El primer año no hice otra cosa. Contra 2 investigadores privados. Despedí a los 2 cuando me di cuenta de que uno lo pagaba para que bebiera y el otro para que me diera la razón. Gasté mis ahorros, luego el seguro de vida de Carmen, luego pedí prestado a Don Lázaro, mi vecino de junto, que nunca preguntó cuando lo iba a pagar, lo cual es la definición de un verdadero amigo si alguna vez he visto uno. Don Lázaro me lavaba comida que no le pedía y se sentaba en mi portal sin decir nada. Una tarde por fin lo miro y le dije, no tienes que seguir haciendo esto, Lázaro. Y él solo ese encogió de hombres y dijo, yo lo sé. Ese hombre me salvó la vida por lo menos 4 veces sin que ninguno de los 2 lo reconociera jamás. Pero en Don Lázaro podía salvar de lo que el quinto año había hecho conmigo. Para entonces, las pistas se habían sacado. El grupo de Facebook que había creado, encontramos a Andrés Durán, se había cuidado en silencio. Los periodistas que brevemente se habían interesado en mi historia habían pasado a tragedias más frescas.
Yo estaba sentado en esa casa rodeado de 5 años de correos impresos, mapas con alfileres, documentos marcados con resaltador y café frío, pareciendo un hombre que había confundido la obsesión con la esperanza. No estaba bien. Sabía que no estaba bien. Simplemente no me importaba demasiado. Fue en jueves de marzo cuando Hugo apareció. Lo recuerdo porque estaba peleando con mi camioneta. El motor se había ahogado otra vez en mi propio camino de entrada. Yo estaba parado en el lodo de la última lluvia, en huaraches, asomando bajo el cofre como si tuviera la menor idea de lo que estaba mirando, diciendo cosas a ese motor que no voy a repetir en compañía educada. Fue entonces cuando escuché las lantas. Un carro subió por el camino de terracería detrás de mí, despacio, deliberado. Ese tipo de despacio que significa que quien viene manejando ya estuvo aquí en su mente mucho antes de llegar en persona. No me volteé de inmediato, principalmente porque asumí que era don Lázaro con otra cazuela que yo no había pedido. Así que solo grité, "Es comida, déjala en el portal". Si son malas noticias, dis la vuelta por donde vino. Pasos en el lodo. Y una voz que no había escuchado en 2 años dijo, "Sigues hablando a las cosas que no te contestan, ya veo". Me volteé tan rápido que me pegué en la cabeza con el cofre de la camioneta. Hugo. Mi hermano Hugo, con quien no había cruzado palabra desde el funeral de Carmen, donde nos dijimos cosas que no se dicen fácilmente, estaba parado en mi camino de entrada con un saco azul marino, las manos en los bolsillos, junto a un BMW negro que no tenía absolutamente nada que hacer en un camino de terracería en Mineral de Engenguio, Michoacán. Se ve mer. Por supuesto que sí. Pero también se vea como dinero, que siempre se le había dado mejor que a mí. Se vea como alguien que había ensayado este momento varias veces y todavía no estaba del todo seguro de que fuera a salir bien. Hombre inteligente. Sac la cabeza de debajo del cofre, mi enderezo y lo miro durante lo que se sintió como un minuto completo. El sol de la tarde que entre los dos y los monarcas que bajaban de los oyamils cruzaban el air como si el universo hubiera decidido que esto necesitaba escenografía. Finalmente dije, "Tienes mucho de caro". El dijo, "Lo sé". 2 años, Hugo. Dijo, "Lo sé". En una llamada. Aquí es donde se detuvo todo lo furioso que había estado preparando para decirlo. Dijo, "Emiliano, subid al carro. Sé dónde está Andrés". El mundo no se detuvo. Eso es lo que nadie te dice. Cuando el momento que pasaste 5 años rezando por fin llega, el mundo no deja de girar. Un pájaro seguía cantando en algún lugar entre los árboles. El motor de mi camioneta hacía ese sonido de metal enfriándose. Las mariposas seguían pasando. Pero yo me detuve. Cada molécula de mi cuerpo simplemente se detuvo. Mira la cara de mi hermano. Hugo siempre ha sido muchas cosas, escurridizo, ambicioso, ocasionalmente exasperante, pero nunca, en una sola vez en su vida, ha sido mentiroso. Ese fue siempre mi único respeto o regañadientes por él. El hombre no mancha. No estaba mintiendo ahora. Podía verlo en la forma en que estaba parado, no como alguien que trae esperanza, sino como alguien que trae un peso, como lo que sabía fuera algo que había cargado un buen rato y no le había resultado cómodo. Respire. Luego otra vez. Luego mirar hacia abajo a mis huaraches, volví a mirarlo a él. Dame 2 minutos para poner mis zapatos de verdad. Casi sonrió. Casi. Tome 3, dijo. Nos espera un camino largo. Agar mis botas,
Mi cámara y lo único que siempre tenía sobre la mesa de la cocina, una fotografía de Andrés, 16 años, sonriendo como si el mundo fuera suyo, parado al pie del cerro en la Sierra de Manantlán con su mochila cruzada sobre el pecho. Usando esa gorra naranja ridícula que Carmen le había comprado porque decía que así sería fácil de encontrar entre los árboles. Fácil de encontrar. Guard la foto en el bolsillo de mi camisa, justo sobre el corazón, y salí al BMW de mi hermano. Lo que sí que Hugo supiera, a donde sí que este camino fuera, lo había esperado 5 años. Estaba listo. Oh, eso cree. Si has llegado hasta aquí, haznos un favor rápido. Suscribit. Mucha gente escucha sin hacerlo nunca, pero no te cuesta nada y para nosotros significa todo. Gracias, de corazón. Hay un tipo particular de silencio que existe entre dos hermanos que no se han hablado en 12 años. No es pacífico. No es cómodo. Y es el tipo de silencio que tiene nubes adentro, discusiones viejas, heridas viejas, cosas dichas junto a una edad que ninguno de los dos ha sabido cómo retirar. Lina un caro como el humo lina un cuarto, despacio, completamente, hasta que respirar y vuelve un esfuerzo consciente. Hugo Manejo. Yo me senté. Durante los primeros 20 minutos ninguno de los dos dijo una sola palabra. Mayer el paisage michoacano pasar por la ventanilla, pinos, cielo gris, caminos polvorientos que se conversion en carretera, y pensan todas las versiones de esta conversación que había imaginado durante años, todas las cosas que le diría a Hugo si alguna vez lo volvía a ver, las acusaciones, las preguntas, los 12 años de silencio que había planeado devolver como una cuenta que ni debía. Ninguna de esas conversaciones había comenzado con, sé dónde está Andrés. Así que tirar el guión. Finalmente, sin mirarlo, dije, ¿cuánto tiempo llevas sabiendo? Su mandíbula es tenso. Sus manos se moverán sobre el volante. Hugo. 9 meses, dijo. Me volteé a mirarlo tan rápido que el cinturón de seguridad se trabó contra mi pecho. 9 meses. Hugo, has sabido 9 meses y apenas ahora. Necesitaba estar seguro, dijo. Lo dijo en voz baja pero firme, del modo en que solía resolver discusiones cuando éramos niños, como se levantó la voz estuviera por debajo del. Lo que encontré, lo que descubrí por accidente, necesitaba verificar cada país antes de venir a ti. Porque se venía con media historia, habrías entrado a lo loco y habrían matado a Andrés. Esa palabra cayó como un ladrillo a través de una ventana. Matado. Me recargó en el asiento. Se me secó la boca. Empieza desde el principio, dije. Y no te salts nada. Hugo era auditor de contratos gubernamentales. Durante 12 años, mientras yo perdía todo en engaño, mi hermano se había movido silenciosamente por los pasillos de la contratación pública, siguiendo rastros de dinero para ganarse la vida. Era bueno para eso, era también bueno, del tipo de bueno que significaba que la gente poderosa lo necesitaba y lo resentía al mismo tiempo. 9 meses atrás lo habían asignado a auditar un contratista llamado Grupo Condor, empresa privada, vinculada a defensa. En people, administraban instalaciones en zonas remotas para varias dependencias federales, programas de supervivencia, logística fuera de red, ese tipo de cosas. Se detuvo aquí y me miró de reojo. Nunca has oído de ellos, dijo. No era pregunta. ¿Debería? Nadie ha oído de ellos. Eso es a propósito. Había empezado a revisar sus estados financieros, me explicó, y algo no cuadraba. Grupo Condor tenía 4 instalaciones registradas, todas en zonas serranas, todas remotas,
Todas listadas bajo códigos de programa vagos que no se vinculan a ninguna dependencia reconocida públicamente. Una de esas instalaciones estaba a 15 kilómetros al noroeste de la Sierra de Manantlán. Sentí algo frío moverse por dentro que no tenía nada que ver con la temperatura afuera. Sigu, dije. Hugo había empezado a escarbar. Con cuidado. Del modo en que se escarba cuando suspectas que el suelo debajo de ti podría estar minado. Lo que encontró, enterrado bajo capas de impresas fantasma y claves de adquisición clasificadas, fue un programa llamado Operación Zenith. En papel, Zenith era un programa de resistencia extrema y adaptación cognitiva, entrenamiento de jóvenes operativos excepcionales para trabajo de campo prolongado en ambientes hostiles. El tipo de programa que buscaba personas que fueran físicamente capaces, mentalmente agudas, y esta es la parte que me revolvió el estómago, sin ataduras. Sin conexiones familiares fuertes. Sin nadie que fuera a buscarlos. Pero en algún punto alguien dentro de Zenith se había vuelto ambicioso, o descuidado, o ambas cosas, porque habían dejado de esperar reclutas voluntarios y habían empezado a seleccionarlos. Jóvenes. Adolescentes, sobre todo. Exceptionals. Deportistas, estudiantes con alto rendimiento académico, muchachos con instinto de supervivencia documentado. Los identificaban a través de registros públicos, datos de desempeño escolar, listas de competencias deportivas, y luego esperaban una oportunidad. Un campamento de verano, dije. Mi voz no sonaba como la mía. Hugo Asencio despacio. La escuela de Andrés había registrado el campamento en la Sierra de Manantlán con la Junta Municipal de Recreación 6 semanas antes, dije. Su expediente académico estaba en el registro estatal de estudiantes destacados. Sus tiempos de carrera campo traviesa estaban listados públicamente en la página de atletismo de la escuela. Se detuvo. Emiliano, no agarraron a Andrés al azar. Lo eligieron. Con meses de anticipación. Prisión mi mano abierta contra el tablero. Necesitaba algo sólido. Está vivo, dije. Tampoco era pregunta. Necesitaba decirlo como un hecho, como la gravedad, como algo sobre lo que pudiera pararme. Hugo me miró. Está vivo, confirmó. He visto una fotografía. Les voy a dejar honestamente. He logrado exactamente 3 veces como adulto. Cuando murió mi madre, cuando murió Carmen, y una vez, solo en mi camioneta afuera de una gasolinera Pemex en mi tercer año de búsqueda, cuando finalmente me permití considerar, durante 30 minutos terribles, que Andrés tal vez no iba a volver a casa. No lo en el carro de Hugo, pero fue lo más cerca que había estado de ese momento en la gasolinera en mucho tiempo. Me volteé hacia la ventanilla para que mi hermano no me viera la cara y me cuidase como por un kilómetro. Luego pregunté, ¿dónde está? Una instalación en la Sierra Norte de Chihuahua, dijo Hugo. Cerca de la frontera con Sonora. Remota. La propiedad está registrada como Estación de Investigación Forestal Privada. No aparece en ningún mapa al que un civil pueda acceder. ¿Cuántas personas hay allí con él? ¿Hasta dónde he podido contar, 16 reclutas actualmente activos, más personal? Ni quienes solis dirige la operación en el terreno. Exmilitar de fuerzas especiales. No es un hombre que cometa errores fácilmente. Ni quienes solis. Archive el nombre en un lugar seguro y permanente. Y la fotografía. Dije. ¿Cómo la conseguiste? Hugo se quedó calado un momento. Tengo un contacto adentro del programa, dijo con cuidado. Alguien que ha estado allí desde el principio y no está cómoda con la dirección que han tomado las cosas. ¿Quién? Otro momento. Se llama Milagros Quintero.
es psiquiatra conductual. La traducción para evaluar la adaptación mental de los reclutas, asegurarse de que la transición fuera sostenible. Dijo esa última palabra como esa lo supera mal. Mi contacto por un canal alterno hace 4 meses. Ha estado pasando información desde entonces. ¿Por qué? Pregunt. ¿Por qué arriesgaría eso? Las manos de Hugo se apretaron en el volante otra vez. ¿Por qué Andrés no se ha adaptado? Dijo en voz baja. Nunca se adaptó por completo. 5 años ahi y sigo preguntando por ti, sigo hablando de casa. Han probado de todo para redirigir eso. Nueva identidad, condicionamiento intensivo, protocolos de aislamiento. Se detuvo. Ha sido resistant desde el día 1, y no tener solis se ha cuidados en paciencia para los resistentes. Lo frío se movió por mí otra vez, más rápido esta vez. ¿Qué significa eso? Dije. ¿Qué pasa cuando solis pierde la paciencia? Hugo no respondió de inmediato. Hugo, ¿qué pasa? No conservan a la gente que no se compromete, dijo. Esa es la política. Ha sido así desde el principio. Consideran que un recluta no comprometido es un riesgo. Me miró una vez, rápido, y luego de vuelta al camino. Milagros dice que le dieron a Andrés 45 días. Después de eso, lo reclasifican. ¿Reclasifican? Repetí. Esa es una palabra muy limpia para algo que suena muy sucio. Sí, dijo Hugo simplemente. Lo es. Manejamos otros 20 minutos antes de que yo volviera a hablar. Estaba haciendo cuentas en la cabeza. 45 días. 45 días a partir de cuando. ¿Cuántos ya se habían ido? ¿Hace cuánto te dijo esto milagros? Pregunt. 20 días. 24 días. Teníamos 24 días. Exhale despacio por la nariz. ¿A dónde vamos a Harida? Dije. A Harida, hoy. ¿Dónde termina este camino? Un hotel en Aguascalientes, dijo Hugo. Milagros nos vaya a encontrar allí esta noche. Salió de la instalación hace 3 días. Le dijo a Solis que necesitaba permiso personal. Le dio una semana. Después de eso, se va a poner sospechoso. Entonces ella es el plan, dije. Ella es el principio del plan, corrigió Hugo. Conoce la distribución, las rotaciones de personal, los protocolos de seguridad. Sabe dónde está alojado Andrés, cómo es su rutina diaria, dónde están los puntos ciegos. Asentí despacio. Mi cerebro ya estaba cambiando de marca, de duelo a algo más afilado, algo que no había sido en 5 años. Propósito. Una última pregunta, dije. Adelante. Mi volteé y mirar mi hermano, realmente lo mirar, por primera vez desde que había llegado a mi camino de entrada. ¿Por qué viniste a mí? Dije. Pudiste haber ido a las autoridades, a un periodista, a un diputado, a alguien con poder real. ¿Por qué manjar hasta una casa destartalada en engaño a recoger el desastre de hombre en que se ha convertido tu hermano? El camino zumbaba debajo de nosotros. Luego dijo, ¿por qué no es mi hijo, Emiliano? ¿Y esta no es mi peli para ganar? Hizo una pausa. Pero es mi sobrino, y he pasado 12 años siendo el tipo de hombre que se mantiene el margen de las cosas difíciles. Su voz cambió ligeramente. Algo debajo que sonaba como si hubiera esperado mucho tiempo para salir. Yo no quiero ser ese hombre. No dije nada. Él tampoco. Pero en algún punto entre engaño y Aguascalientes, en un BMW negro por la carretera que cruzaba el barrio,
doce años de silencio ese doblaron caladamente y ese movieron el asiento de atrás. Teníamos 24 días. Teníamos una psiquiatra adentro. Teníamos un hermano que por fin se había aparecido. Y teníamos a Andrés, mi hijo, todavía peleando después de 5 años, todavía preguntando por su casa. Me estaba esperando. Y yo iba en camino. Si has estado escuchando un rato y quieres que historias como esta sigan llegando, de verdad ayuda mucho si le das al botón de like y te suscribes. El 97% de la gente nunca lo hace, pero eso es lo que mantiene todo esto funcionando. Así que gracias, en serios. Hay un momento en la vida de todo hombre en que deja de reaccionar y empieza a decidir, en que el dolor deja de manjar y el retoma el volante. Para mí, ese momento ocurrió en un cuarto de hotel en Aguascalientes, a las 11:15 de la noche, sentado frente a una mesa de formica rayada delante de una mujer que nunca había conocido, que había visto a mi hijo más recientemente que yo, viéndola desplegar mapas dibujados a mano sobre la colcha de la cama, como si estuviéramos planeando una operación militar, que, siendo honestos, era exactamente lo que estábamos haciendo. Milagros Quintero no era lo que esperaba. No sé exactamente qué esperaba. Algo nerviosa, tal vez. Con cara de culpa. El tipo de persona que se retuerce las manos y habla en susurros y necesita que le estén asegurando que todo va a estar bien. Milagros Quintero no hizo ninguna de esas cosas. Era compuesta, precisa, y hablaba del modo en que probablemente hablan los cirujanos antes de cortar. Oraciones limpias. Sin palabras de más. Ojos que claramente habían visto cosas que había decidido dejar de finger que eran aceptables. Me dio la mano cuando Hugo nos presentó. Me miró directamente a los ojos y dijo, su hijo tiene su misma mandíbula. Pense que debía saberlo de inmediato. Tuve que mirar el techo un segundo. Gracias, alcanza dejar. Asintió una vez y fue directo al asunto. Esto fue lo que Milagros desplegó sobre esa colcha de hotel. La instalación de Zenith del Grupo Condor ocupaba 350 hectáreas de Sierra Boscosa en Chihuahua. Un camino de acceso principal, vigilado, con puerta y rotación de guardia cada 8 horas. La instalación en sí consiste en 7 estructuras. Edificio administrativo, 2 barracas, un complejo de entrenamiento, unidad médica, almacén de equipo, y lo que Milagros llamó, con un tono que me apretó la mandíbula, el ala de ajuste. Ese último era donde ponían a los reclutas que tenían dificultades para comprometerse. Andrés llevaba 4 semanas en el ala de ajuste. Nicaner Solís, yo había estado coleccionando imágenes mentales de este hombre desde que Hugo lo mencionó por primera vez, manejaba un personal de 26 personas. 14 eran seguridad operativa. El resto eran entrenadores, personal médico y administrativo. Todos estaban evaluados. Todos habían firmado suficientes acuerdos de confidencialidad como para empapelar un juzgado. ¿Cómo entramos? Dijo Hugo. Milagros lo miró con calma. No entramos, dijo. No por el frente. Señaló una sección del mapa, el perímetro sur de la instalación. Aquí. La cerca perimetral tiene un corredor de mantenimiento que corre a lo largo de la línea de árboles. Se revisa cada 48 horas. La última revisión fue esta mañana. Miro hacia arriba. Tenemos 46 horizontes de que alguien camina ese corredor otra vez. Me incline hacia adelante. Y Andrés. Ala de ajuste. Lado sur del edificio. Planta baja. Toco el mapa con el dedo. Hay un panel de acceso de ventilación en la parte exterior. No tiene alarma. Nunca pensaron que alguien vendría por ahí.
Solo les preocupaba que alguien saliera. Su primer error, dije. Uno de varios, dijo milagros en voz baja. Y algo en su voz me dijo que había estado catalogando esos errores durante mucho tiempo. Salimos de Aguascalientes a las 3 de la mañana. Hugo manejó. Milagros iba de copiloto. Yo me senté en el asiento trasero con la fotografía de Andrés en la mano y un silencio en el pecho que era completamente diferente del que había llenado el carro antes. Este no era pasado. Este estaba cargado. 16 horas hasta la instalación en Chihuahua. Paramos una vez por gasolina y café malo. Hugo intentó pasarme un sándwich de una tienda de conveniencia en el punto de Durango, y lo mayor como si me hubiera ofendido personalmente. Necesitas comer, dijo. Necesito a mi hijo. Puedes hacer las dos cosas. Me comí el sándwich. Estaba terrible. No lo dije porque él tenía razón y yo estaba tratando de ser maduro al respecto. Llegamos a la línea de árboles al sur de la instalación el atardecer del día siguiente. Dejamos el BMW escondido en un camino forestal medio kilómetro atrás y cubrimos el resto a pie atrás de la maleza espesa de la sierra. Quiero decirles que tuve miedo. Creo que la honestidad lo exige. Mi corazón estaba haciendo cosas que los corazones no están diseñados para hacer de manera continua. Mis manos estaban frías dentro de mis guantes. Cada rama que crujía bajo mis pies sonaba en mis oídos como un disparo. Pero hay algo que 5 años de amar a alguien que no puedes encontrar le hacen a un hombre. Lo construyen un tipo particular de terquedad. Una negativa a ser detenido por cosas normales como el miedo y las probabilidades razonables. Yo había cruzado la línea de precavida a comprometido en algún punto del segundo año, y no había vuelta atrás. Milagros encontró el corredor de mantenimiento exactamente donde dijo que estaría. La cerca era de mala ciclónica, parcialmente cubierta por vegetación crecida. Claramente no era prioridad para una instalación que dependía de su secreto más que de su perímetro. Paimos en menos de 4 minutos. Pero aquí hubo algo que no esperábamos. A medio camino entre la cerca y el ala de just, una luz se encendió sobre una de las barracas. Los tres nos pegamos al suelo, contra la tierra humida, entre las raíces de un encino. Milagros levantó la mano. Sin moverse. Sin respirar. Se escucharon pasos sobre grava. Un guardia pasó a 20 metros de nosotros con una linterna, iluminando la línea de árboles sin prisa, como quien hace una ronda que ha hecho 1000 veces y no espera encontrar nada. Se detuvo. Apuntó la linterna exactamente hacia donde estábamos. Puedo jurar que la luz me tocó la espalda de la cámara. Sentí cada segundo como un ano. Luego el guardia giró la linterna hacia el otro lado, escupió en el suelo y siguió caminando. Esperamos 3 minutos más. Luego Milagros susurró, ahora. Y nos movemos. El ala de just era un edificio gris, sin rasgos, que parecía diseñado específicamente para comunicar que la esperanza no estaba disponible aquí. Lo odi de inmediato y por completo. Milagros nos guió a la parte exterior. El panel de ventilación estaba exactamente donde lo había marcado. Un acceso cuadrado de medio metro. 4 tornillos, removables con la multiherramienta que Hugo había pensado en traer y yo no había pensado en agradecer todavía. Hugo trabajó los tornillos. Uno estaba oxidado y no cedía. Perdimos 4 minutos con ese tornillo. 4 minutos que se sintieron como 4 horas. Cada sonido metálico que hacía la herramienta me parecía un escándalo. Milagros vigilaba, inmóvil como estatua, mirando en 3 direcciones a la vez de un modo que me hizo pensar que había ensayado esto también.
El tornillo sitio. Me agacha su lado. Cuando estemos adentro, susurro milagros, el pasillo va a la izquierda. Andrés es la cuarta puerta. No va a estar cerrada con la por fuera. Dependen más de la obediencia psicológica que de la restricción física a estas alturas. Obediencia psicológica. Agregueso a la lista de cosas por las que ni quener solis iba a responder. ¿Y solis? Dige. Edificio administrativo, dijo ella. Turno de noche. No va a estar en el ala. Entonces vamos antes de que eso cambie, dijo Hugo, retirando el panel. El pasillo adentro era oscuro, estrecho, y olía a cloro industrial y algo viejo debajo que me dolió en el pecho de una forma que no pude nombrar. Primera puerta. Segunda puerta. Tercera puerta. Cuarta puerta. Puse mi mano abierta contra ella. Tomé un respiro. Luego la empujé. El cuarto era pequeño. Un cater, un escritorio, una ventana con barrotes que dejaba entrar un rectángulo de luz de luna, y sentado en la orilla de ese cater, todavía despierto a lo que debía ser cerca de la medianoche, con los codos sobre las rodillas y la cabeza agachada, estaba mi hijo. 22 años ahora. Más ancho de hombres de lo que recordaba. El pelo más corto. Una cicatriz a lo largo de la ceja izquierda que no estaba allí antes. Pero la forma en que levantó la vista cuando la puerta se abrió, ese reflejo, y esa alerta instantánea, reconoce eso. Lo había visto 10,000 veces. Lo había visto desarrollarse desde que tenía 3 años y escuchaba un ruido extraño en la casa y venía a investigar en lugar de esconderse. Siempre fue valiente. Siempre. Incluso antes de que le pusieran las manos encima. Me miró. Lil Meyer. 5 años de buscar, de no dormir, de café frío y pistas muertas y dinero prestado y las cazuelas no solicitadas de Don Lázaro. 5 años colapsaron en unos 4 segundos de pura y desorientadora realidad sin palabras. Luego Andrés dijo, en una voz que era más grave de lo que recordaba y más temblorosa de lo que probablemente quería, Papa. Yo dije, porque aparentemente soy incapaz de una respuesta humana normal bajo presión, dije, espero que todavía tengas ese gusto terrible para las goras. Él se quebró primero. Yo me quebré medio segundo después. Y en algún lugar de ese cuarto gris y horrible, nos encontramos a la mitad y abraza mi hijo por primera vez en 5 años. Y quiero que entiendan, no soy un hombre pequeño, y Andrés había crecido hasta ser casi de mi tamaño, y probablemente nos veíamos absolutamente ridículos. No me importó en tantito. Teníamos 7 minutos antes de la siguiente ronda interna. Andrés se movió rápido, sin dudar. Como si alguna parte de él hubiera estado empacado y lista para exactamente este momento. No agarró nada de ese cuarto. No había nada allí que valiera la pena llevarse. Volvamos por el corredor de ventilación, por la cerca, por la línea de árboles. Estábamos casi en el BMW cuando las luces exteriores de la instalación se encendieron detrás de nosotros. Corren, dijo milagros, completamente tranquila, como si sugiera correr todos los días. Corremos. Una alarma sonó. Lejos, pero sonó. Hugo abrió el carro, el motor encendió al primer intento, cosa que mi camioneta jamás hacía, y salimos por el camino forestal sin luces, solo con la luna de la Sierra Chihuahuense guiándonos entre los pinos. Andrés iba a mi lado en el asiento trasero. No lo salt. No lo iba a solta. Aquí es donde les cuento de la venganza. Porque vinieron por el y la prometí, y soy un hombre de palabra. No incendiamos la instalación.
No saquemos a Andrés a punta de pistola ni dejamos un rastro de guardias en conscience en la tierra. No somos esas personas. Lo que hicimos fue considerablemente más permanente. Milagros Quintero no había pasado 4 meses pasando la información a Hugo solo para ayudar a un padre a rescatar a un hijo. Había pasado 4 meses construyendo un caso. Cada documento, cada fotografía, cada comunicación interna a la que pudo acceder, copiada, encriptada, almacenada en una memoria USB que había mantenido casada en el foro de su abrigo durante 13 semanas. Y esa memoria fue a 3 lugares simultáneamente. La mañana después de que saquemos a Andrés, un agente federal que Hugo había cultivado discretamente durante 2 años, una periodista de un medio nacional que se especializaba en corrupción de contratistas gubernamentales, y un senador de la Comisión de Defensa que, como resultado, había estado haciendo preguntas incómodas sobre los códigos de adquisición del Grupo Cóndor durante meses y había sido bloqueado en cada intento. No pudieron bloquear a los 3 a la vez. En 72 horas, Operación Zenith era objeto de una investigación federal. En 3 semanas, la instalación fue intervenida. Nicanor Solís fue arrestado un lunes por la mañana. Lo sé porque Milagros me envió un mensaje de 2 palabras cuando sucedió. Este hecho. Los otros 15 jóvenes en esa instalación fueron recuperados y devueltos a sus familias. No voy a describir esas reuniones porque pertenecen a esas familias, no a esta historia. Pero les diré que seguí las noticias de cada uno de ellos. Y mantuve una lista con sus nombres. Y todavía tengo esa lista. Grupo Cóndor fue disuelto por orden judicial 4 meses después. Cada directivo que había aprobado Operación Zenith, cada persona que se había sentado en una sala de juntas y autorizado la captura de jóvenes y lo había llamado un programa, enfrentó cargos federales. No fue justicia rápida. No fue justicia dramática. Fue del tipo lento, Mulder, cargado de papeles, que no ser para televisión emocionante pero tiene la enorme ventaja de ser permanente. Para mí fue suficiente. Y Milagros Quintero, y que preguntan, testificó durante unos días ante el Tribunal Federal. Se le otorgó inmunidad como testigo protegido. Hoy trabaja en una clínica universitaria en Guadalajara, ayudando a jóvenes que han sobrevivido situaciones de confinamiento. Nunca dejó de ser doctora. Solo cambió el consultorio. Don Lázaro Loro cuando llegamos a Engangio. De verdad Loro, lo cual nunca esperé y lo cual el nego inmediatamente. Se me metió algo en el ojo, dijo, limpiándose la cara agresivamente. En los 2 ojos, dijo Andrés. Don Lázaro lo señaló con el dedo. No te conozco lo suficiente para que me salgas con esos, muchacho. Andrés sonrió. Y quiero contarles de esa sonrisa, porque era la misma sonrisa. 5 años, un nombre diferente, un ala de gest, toda la operación de Nicanor Solís, y seguía siendo la misma sonrisa. La que los sacaba de problemas con Carmen. La que ella lo había dado honestamente. La sonrisa exacta de ella usando la cara de él. Hey cosas, resulta, que no te pueden quitar. Hugo se quedó 2 semanas. La última noche, nos sentamos en mi portal, el mismo portal donde Don Lázaro había hecho guardia durante 5 años, y compartimos una botella de algo que ninguno de los dos tomaría normalmente, y nos sentamos en un silencio que finalmente, había perdido todos sus muebles. En algún punto, dijo, debí haber venido antes. Engangio. Después de Carmen, debí haber venido. Y dijo, lo siento, Emiliano. Y mira mi hermano, que había auditado su camino hasta una conspiración, manejado un BMW por un camino de terracería, desenrascado un panel de ventilación en la Sierra Chihuahuense y me había devuelto a mi hijo. Y le dije, viniste cuando más importaba.
Eso no es poca cosa, Hugo. Esencio, miro hacia la línea oscura de los árboles. No, digo en voz baja. Supongo que no lo es. Uno junto al otro en el camino de entrada, el sabiendo realmente que estaba mirando debajo del cofre. Aparentemente el entrenamiento de supervivencia en la sierra tiene algunas habilidades transferables. Yo pasando herramientas y fingiendo que entendía sus explicaciones. En el del momento me miró y dijo, ¿de verdad gastes todo, verdad? Tratando de encontrar cada centavo, dije. Se quedó calado un momento. Lo sabía. Todo el tiempo que estuve allí, cada vez que se ponía difícil, era lo que me sostenía. Solo seguía pensando, no ha dejado de buscar. Nunca dejaría de buscar. Mira mi hijo parado en el camino de entrada bajo el sol de Michoacán y pensa en 5 años de café frío y pistas muertas y dinero prestado y las casuelas no solicitadas de Don Lázaro. Pensa en una gorra naranja y una juela de boda en el lodo que se detenía como si Dios hubiera bajado la mano y levantado a mi muchacho de la tierra. Y le dije, quiero que sepas algo, Andrés. Quiero que lo oigas y lo guardes. Me miró. No hay versión de este mundo, le dije, en la que yo me detenga. Me sostuvo la mirada un largo momento, luego esa sonrisa, la sonrisa de Carmen, su sonrisa, la que no pudieron quitar, se extendió por su cara. Y me pasó una leve inglesa y dijo, ahora sostén eso mientras te enseño que es lo que de verdad tiene esta camioneta. Hay perdidas que no te destruyen de golpe. Pero hay cosas que, cuando regresan, cuando finalmente, tercamente, imposiblemente regresan, te reconstruyen del mismo modo, despacio, con paciencia, paisa por paisa, hasta que una mañana estarás volviendo hacia algo sólido, y allí está. Y quiero dejaros algo, porque las historias que valen la pena siempre dan algo más que entretenimiento. Si esta historia les enseña una cosa, que si esta, la sangre no es solo la familia que te tocó al nacer. La sangre es la que decides amar. Hugo no me debía nada. Pudo haber cuidado en su oficina, en su vida cómoda, con su silencio de 12 años. Eligió no hacerlo. Don Lázaro no era mi pariente. Era mi vecino. Y se sentó en un portal 5 años sin que nadie se lo pidiera. Milagros Quintero no conoce a mi hijo. Era su doctora asignada. Y arriesgó todo porque decidió que lo correcto pasaba más que lo seguro. La familia, la verdadera, no es hereda. Se construye. Con decisions. Con presencia. Con la terquedad de apreciar que nadie te lo pida. Enseñando eso a sus hijos. No con palabras. Con el ejemplo. Si les gustó esta historia, unadsen nuestra comunidad dando like y suscribiéndose para más historias reales, crudas y centradas en la familia. Y como siempre, gracias por ser parte de esto. A veces me siento en el portal por las noches, cuando Andrés se fue a dormir y Don Lázaro se levó sus trastes, y me pongo a pensar en cómo se conectó todo. Como cada cosa que pasó tenía un hilo que jalaba la siguiente. Nicaner solis eligio tomar jóvenes que no eran suyos. Esa sola decisión de cruzar una línea que sabía que no debía cruzar, fue la semilla de todo lo que le cayó encima después. No fue mala suerte. No fue el destino. Fue consecuencia. Eligio robar hios ajenos y construir un imperio sobre eso, y ese imperio se le vino encima exactamente porque estaba construido sobre algo podrido. Así funciona. No siempre rápido, no siempre cuando uno quiere, pero funciona. Lo que siembras te alcanza. Y del otro lado estaba Milagros. Una mujer que entró a esa instalación haciendo su trabajo,
evaluando mentes, escribiendo reports, formando papers. Y en algún punto se dio cuenta de que lo que estaba haciendo no estaba bien. Pudo haberse cuidado calada. Pudo haberse dicho a sí misma que no era su problema, que ella solo era la doctora, que alguien más se encargaría. Pero no lo hizo. Eligió hacer lo correcto cuando hacer lo correcto significaba arriesgar todo. Cosió una memoria USB en el foro de su abrigo durante 13 semanas. 13 semanas cargando algo que podía destruir la vida y la descubrieron. Eso no se hace sin un sentido muy claro de lo que está bien y lo que está mal. Sin una brújula interna que te dice, esto no lo puedo permitir, aunque me cueste. Y luego estaba Hugo. Mi hermano que hizo lo que yo jamás habría podido hacer solo. Encontró a Andrés porque sabía leer números, porque entendía cómo se mueve el dinero cuando alguien lo quiere esconder. 9 meses verificando cada dato antes de venir a mí. No actuó por impulso. No salió corriendo con media historia. Pensó. Calculó. Armó el rompecabezas paisa por paisa, con la paciencia de alguien que sabe que un error no solo le cuesta él, sino un muchacho de 22 años encerrado en un cuarto gris en la Sierra de Chihuahua. Eso es usar la cabeza para lo que importa. No para hacerse rico, no para ganar discusiones, sino para proteger a alguien que no puede proteger solo. Yo. ¿Qué hice yo? Mi affair. Eso fue todo. Durante 5 años no hice nada brillante, nada heroico, nada que salga en ningún libro. Simplemente no me rendí. Me levanto cada mañana sabiendo que probablemente ese día tampoco iba a encontrar a mi hijo, y me levanto de todas formas. Gasté el dinero que no tenía. Pedí prestado sin saber si podría pagar. Me senté en esa casa con mis mapas y mi café frío y seguí buscando cuando todo el mundo ya había dejado de buscar. No porque fuera fuerte. Porque no sabía cómo parar. La terquedad no se siente como valencia cuando la estás viviendo. Se siente como necedad. Como si estuvieras perdido y lo único que sabes hacer es dar un paso más. Pero a veces eso es suficiente. A veces un paso más es la diferencia entre encontrar a tu hijo y no encontrarlo. 3 cosas salvaron a Andrés. La decencia de una mujer que se negó a mirar hacia otro lado. La inteligencia de un hombre que supo usar lo que sabía para algo que valía la pena. Y la pura terquedad de un padre que no supo rendirse. Si yo pudiera enseñar algo a alguien con esta historia, sería esto: cultiva esas 3 cosas en ti y en los tuyos. Sé honesto al quest. Sé inteligente pero usa esa inteligencia para servir, no solo para ganar. Y cuando la vida te ponga de rodillas, levántate otra vez. No porque seas fuerte. Porque hay alguien que necesita que te levantes.